date, the 19th day of May to the 3rd of June 2022. Now listen, be polite and use the following prompt when you call the British Broadcasting Corporation. Hello, my name is, you give them your name. I am calling to ask about BBC policy of propaganda against the victims of genocide. Listen and pay close attention. Number one, why is BBC always twisting facts and covering up genocide by Fulanis in Nigeria? Number two, when will BBC make a documentary about the current Fulani genocidal killing in Nigeria? Number three, why is BBC shamelessly investigating the victims and not the perpetrators? Number four, why is BBC broadcasting a fake documentary to intimidate the victims of genocide? And number five, BBC and UK government, stop your shameless policy of plundering and slaughtering Biafrans. Stop the killings. Stop lying about us and leave us alone. Now, listen, very important. The time to call the British Broadcasting Corporation will be from 9 a.m. in the morning to 5 p.m. Biafra time. Now, these are the numbers to call. Pay close attention. BBC switchboard is +44 208 743 8000. I repeat, BBC switchboard +44 20 874 38,000. You must call and you need to deliver the message. All right. You also can call BBC News. You can tweet them at BBC News. I repeat, at BBC News. You can also call the BBC customer service number, and the number is +44 3700 100 BBC customer service number again, I repeat, +443 700 100 or you can also tweet at BBC Press. I repeat, FBBC Press. Or you can also call BBC Studios Limited. The number is +442 08 2000. And finally, you can also tweet at BBC Africa. I repeat, at BBC Africa. Biafrans, we shall vanquish by the grace and mercies of Elohim. We shall vanquish. BBC, stop the intimidation. BBC, apologize to the real victim of genocide, the Biafran people. We shall vanquish. Biafrans, ayana wawo, aywa leka, ayana wawo. So you the call us miscreant, you the waste your time. Yes, we'll be miscreant because we be a leka. We be a leka. Aleka. Aleka. Gino nya leka lola gombo. Mona magina aleka libogo ga chonye wa aleka ka gina logo. Ama me hima ihe wonya aleka. Some of na no. Aleka no fato, aleka ebugibu. O nwere iku ihe kpokpa ya aleka. O yiri ogwu azụ. Ilecha ya anya ga-esi n'onwe ihe ọwụ na ọwụ miscreant ga-aba ya ọgụ.
ị ga-alụ kata ọgụ ahụ bịa gbawa ọsọ. Aleka. Ana tamachi. Kai bịa. Oge na-agakọ. Nai. Tam dị rọnụ. I ga-abịa gba time break. I ga-abịa gba break. Ngwa, make we take and go. Oh yeah, we go do them quick. We go. Hold on your cup. Brussels 1 million mega man march 2022. The imaginations of Biafra, Ambazonia, and Oduduwa Yoruba nation, with the support of them people, they bring to now 1 million man acoustic mega match where them call Brussels 2022. Oh boy, this match go dey very acoustic because when locals join legs together, them break calabash, and when breadfruit mature very well, the fruit rot by itself. So these 2 days acoustic and historical match where these triple etekwele nations from West Africa and Africa, they carry go Europe, go show face for Belgium, and land gidigam for European Union headquarters where they for Brussels, where e go sit down JJ and talk the matter, carry the certificate and everything, show them the things where they happen for Africa, especially for Nigeria, where they call Nigeria and Cameroon. My brother, as Europe and their union don't open their hands, open their doors to welcome these triple etekwele nations, Ambazonia, Biafra, Oduduwa, and other ones where they come for that 14th and 15th of June 2022. We they call on all indigenous people of these 3 emerging etekwele nations, both home and abroad, to join this acoustic mega match, because when you see Beto and his brother, you know say the 2 short people waiting for this world, they don't complete. My people, this match could carry anointing and weight past the slap of Bianca Ojukwu, because he go they play and he go they show. We also they call all the people who love freedom, well wishers, and people who like better things to join this historical mega match for Brussels 2022 EU headquarters. As una also they support Ukraine, come support these 3 emerging nations freedom from Africa, from the hand of Nigeria and Cameroon jihadist regime in power, where they carry out ethnic cleansing and genocide in these 3 nations. Remember, Brussels 2022, as our flag go fly high at EU headquarters, our voices heard in Brussels, and our feet march for Belgium. Now to tell Europe and their union that we they overqualified and ready to be on our own and to rule ourselves, and waiting they good for Madam, they good also for Mrs. Therefore, as European Union welcomes us, we urge CNN, BBC, Reuters, Fox News, AFP, DW, France 24, Al Jazeera, Sky News, and other mainstream media for Europe and the entire world to join us for this one. No be Nigerian and Cameroon factor, but European Union factor. June 14th and 15th, 2022, a day to remember. Brussels 2022. 3 emerging nations, 1 million mega acoustic holistic etekwele match. A call for freedom of referendum, no be call for war, but to do the needful. Europe go do the needful now to avoid the greater crisis erupting from Africa. Now the 3 emerging nations from Africa, Ambazonia, Biafra, Oduduwa, they bring on this message. You could be very, very acoustic and populicious. Be there. This is my home, and I'm home to stay. Get ready, for your freedom. Freedom is coming tomorrow. We will be the indigenous people of Biafra, Ipob, worldwide, under the leadership of Mazi Nnamdi Kanu. They bring una this information.
Everybody, including human being, minus human animals, clean your ear very well for this important information. On 27th April 2022, IPOB they enforced the ban on Fulani cow and everything Fulani by fire by force. By this information, no Ochin Nama and Nama go waka waka for any road or bush in Biafra land, or cow parade, or cross country, whatever it be, catwalk, fashion parade of Nama, jogging and exhibition, sightseeing or excursion, and no more entering of Fulani cows into Biafra land, either by direct or indirect, crook or crooked way again. From 27th of April 2022, any Fulani cow we see in Biafra land don't become a foreigner, illegal immigrant, and occupant, and a wanderer, and contraband. Our people whether into cow business, we don't switch over to our native cow and goat business, must have ranches. Why every ranch must get their ranch identification, initial recognition for easy identification of ranch and location. With the coming of these Fulani caused cows and their Ochin Nama, they use the opportunity to flood their jihadist foot soldiers into our land, who occupy our bushes, rape and kill our mothers and sisters, destroy our farmlands, burns, desecrate our lands, pollute our drinking waters. My brother, which one I go count now? Therefore, to this Fulani in our land, we say enough is enough. Once again, we say enough is enough to our people using 3 trillion naira to chopulate only Fulani cost cow every year. When no they add any value to our land, only destroy everything, destroy our economy, destroy our lifestyle, destroy everything about us. You know they understand. From 27th April 2022, any Fulani cow, either by cow jailbreak, misroute or misroad, go face the judgment of the spirits of the land. Make you help us and help yourself to stop this Fulani defilement of our land with their unclean, abominable, and defile the cow. If they go destroy labor for naught, say it no good. My brother, Fulani and their cow, now the baddest resident evil in our land of Biafra, and we must checkmate them and stop them before they stop you. Bros, you know the shame? Say person wey hate you like shit, they give you food and you dey chop late. I be no be poison and dead to dey chop when Fulani cow never come. Wetin you dey eat as meat? Dem born you born Fulani cow or una be twins? Since you start dey chop late every Fulani cost animalistic animal, check your health and yourself. You don't come up for human being, behave like animal, and your face and everything change, resemble Fulani cow for character, and you dey very disruptive against your people like the Fulani cows. From 27th of April, our special cow ban enforcement task force go do the needful, monitoring, supervising, and documenting all ranches in Biafra land. Use their hand to comot monkey handle before it turns to human being. No forget, e go dey play and this one go dey show. No be only audio. Our word is our bond. No going back. This one no be witch hunt, but na to cleanse our land and set it in order. Now the indigenous people of Biafra, under the leadership of Abuketivwa of our land, Mazi Nnamdi Kanu, they bring on this message. Freedom is coming tomorrow. Eziokwu, ọ na-abụ ofe jụọ oyi, esitụnụ ya n'ọkụ ya ha gbara kpọmkwem. Abalị 27 nke ọnwa anọ n'afọ 2022 anyị nọ n'ime ya ka mmachibido nke Nnamdi Fulani ịbata na ịgagharị n'ala Biafra niile ga-akwasị igbodo ma kpụrụkwa ọkụ n'ọnụ. Ndị anyị na-akpa ehi Igbo, ewu maọbụ atụrụ ga-ahụ na ha ga-etinye ya n'ọgba ebe a na-azụ ehi, atụrụ nke nwa bekee kpọrọ ranch n'asụsụ bekee, ebe ọgba ọzụzụ ndị a niile ga-enwe akara ejirimara ebe ha nọ na onye nwe ha maka ngụkọ bụ ịgba. N'ihi nke a, ndị ọrụ nchọta wike pụrụ iche ga-ahụ na mmachibido a nwere isi ga-amalite ọrụ na-egbughị oge. Ma ị bụ gọvanọ, sinetọ, eze, igwe, chief na-akpa nnama n'aha ndị Fulani, ihe anyị chọrọ bụ ka anyị hazie obodo anyị, mekọta ihe niile, kpara anyị ehi Igbo,
wetara anyị ihe Igbo tinye n'ọgba. Nke ahụ bụ nke anyị kpọmkwem, ka anyị hazie ala Biafra, mekwana ya ka ọ dị mma, ka ọ dịghị n'uche na ịhazi ala Biafra ile mmadụ anya n'ihu adịghịkwa ya o, n'agbanyeghị na anyị na-eji ijeri kwuru ijeri naira ruru 3 trilion naira na-eji ata ma na-asụ adịghị ọcha ndị Fulani ha kpọrọ nnama n'ọnụ kwa afọ niile na-enweghịzi ihe ha na-etinye n'ala Biafra. Emechakwa ha were ego ahụ anyị kwụrụ ha na nnama were gaa zụrụ ngwa ọgụ ha ga-eji wakpo anyị. N'ime ya ha egbuo nne anyị, gbuo nwanne anyị nwaanyị, ebe ha kwasokwara ha iko n'ike, gbuo nne anyị, bibie ọba ji, ala ubi anyị na mkpụrụ akụkụ niile, tinyere mmiri ọṅụṅụ anyị ka ha metọkwara. Anyị abụrụzie kpọmkpokoro tọgbọrọ n'efu, ebe ha na-ajụkwa anyị unu ga-eme gịnị? Hel, ihe a sịgharị otu a ọ rịlanụ mmanụ nụnụ. Onye enyuwakwanụrụ na-eji aka enyugharị onwe ya. Ọ bịa mere anyị chọrọ iji ohere a nyugharịkwana onwe anyị nụnụnụ, maka na onye na-arachaghị ọnụ ya n'oge ụgụrụ eshepụ ọnụ ya nụnụnụ. Ya bụrụ na anyị ji aka anyị na-egbute ụtarị na-apịa anyị mgbe dum. Ọ bụ ya mere ndị nwe obodo na ndị nchịkọta na-ahụ maka ala Biafra bụ Ipob jiri sị mbanụ o zuola, nke mere eme kpuru ekete ọzọ emekwala. N'ihi ya na 27 nke ọnwa anọ n'afọ 2022 a anyị nọ n'ime ya ka nwada ga-afọ ahịa nkwa. Malite na 27 nke ọnwa anọ n'afọ a bụ 2022, nna m ọbụla ahụrụ n'ezi maọbụ n'ọhịa na-akpagharị na-anọghị n'ebe ọzụzụ ya, maọbụ ehi maọbụ atụrụ maọbụ ewu, ga-abụ ihe eji achụrụ ndị ichie aja ma tojuokwa ala. N'ihi na nnama ndị Fulani ajọka na njọ ma ehi anyị bụ ne surugede, ewere mpi ya ṅụọ mmanya, ewere ọdụ ya kpaa nganga. Ka ọ dịkwa gị n'uche na agaghị eji nnama ndị Fulani mee ọfala, mee elimozu, mee ịgba nkwụ, nye onyinye. Ihe anyị kwuru n'ụbọchị Eke ka anyị kwukwara n'ụbọchị Orie, kwuokwa ya na ngwukwu ukwu, kwukwa ya na nkwọ nta. Ntị naanị ihe aha ka okpokọrọba. Onye ọbụla dọrọkwa n'aka na ntị o, na ebe nwata na-ebe akwa na-arụ aka, ma ọ bụrụ na isi nne ya anọ ya, isi nna ya ga-anọ ya. Nnama anyị na-ajụ na ntị, na-atapịa, raa ụbụrụ ya, mee ihe niile taa nkwobi. Chai, ịhụnanụ ka o dowara anyị na otu ihu anyị niile ji dịka ihu nnama. Onye ọbụla na-akpazi agwa ka nnama, obere ihe gị sọ mmadụ, obere ihe iwe enwe gị. Ka anyị lọtakwanụ na ejiri mara anyị. Eji na ụdara nwanne atụnyere ose, ehi Igbo, egwu Igbo ka anyị chọrọ. Ọ bụrụ na ịbụ onye atamata dị n'ọnụ tumochi, ịbụ tapias and lopias, ṅụpias na ihe niile, ngwanụ baa ya ga-egbuwa azụ na mmiri, zụ nwa ọkụkọ Igbo, gbawa nko chewa n'ime mmiri, fụtawa ya. N'ihi na mgbe rice na-adịghị, anyị alaghị eri mkpụrụ isi ewu. Anyị agwakwala gị, Fero ha na-amaghị Josef gakwa ịbata n'ọgbọ. Onye sikwanụ na ngụ adịghị ire, nwanne were n'aka gị gbaa onwe gị oso, mara otu ofe ya dị, marakwa n'otu ngụ ga-adị n'anya gị. Ozi a si n'aka ndị nwe obodo na ndị na-ahazi obodo n'okpuru onye ndu Mazi Nnamdi Kanu, oke nwa nke izizi n'ala ọwụwa anyanwụ, na-abịara unu. Osisi hara ọnụ anaghị akụgbukwa mmadụ ọnụrụ. Ka anyị the reason why they play this thing is make una dey hear where this person the tapias and low ones atapia chai lawyer atapia chai a lawyer and atapia na low the same people wey dey kill us can atapia here na with ke tapia. This woman, I say I go talk am today. So I go talk am. The same thing where they happen for tapias and lopians. Now the same thing where they for the ear of Nnamdi Biafra. We're not the here. They're not the here one. Obina tomuta that maybe the no one. I go tell her now why. This lady I play him yesterday, I said I go play him today. Make you take him compare. Where they compare here announcement. Mwa kurunu maka choppement of tapiament of anonama. Choppement of anonama.
anyị na-amụrụ ihe ka ya na-amụrụ ihe. Ọ bụrụ na na school ka na-amụ ihe, a na-amụkwa ihe n'ụlọ. Good morning, everybody. I just want to inform you about the pepper that all these aboki are selling. Pepper and tomatoes. I bought this tomato yesterday, and I noticed that aboki have injected everything. Look at it. Look at it. Round. Look at it. They have injected everything round. See another one. See. They've injected everything round. I don't know the reason why they injected it, but I discovered it. So I have to see the aboki this morning, and I told him that I bought this thing from your hand, that you injected it. He was just making noise, and he has left. See it, oh. I just want to tell you that you people should be very, very careful. Wash whatever you want to buy now. You people should be very careful. You people should be very careful. Wash, wash it, then you don't inject them inside. Now what do you do the one way you inject inside? But at that time, the one way the rand the way say you rand and you go buy them. All now one negi one you joke get bottle kowaish. Say na bucket do and you go they buy from a bucket. Tapias and lopians. The same thing with the teller. Where the car where them inject rubbish, they still they buy the chop. Intinaza. Not now. I'm saying now the security people, they born insecurity. Now they are with the setup today. O para ukoburu awonti abulie o para ukoburu awonti abulie. You understand, right? Kwena wata ina comprende. Waiting at the talk. They tell you say na security they born insecurity. These security people don't cause problems, so our miscreants don't begin to understand the thing with the talk. And they tell you say those people where they play political, they make campaign in a campaign House of Senate. In a campaign, local government. In a campaign, red cap. In a campaign, Igwe. Our miscreants. Now these people, why they call them name? Now them they go bring these security people to cause insecurity for Biafra land. Na dem. Me chionu ekuchala mkegi. Owu we hoja na ekwu ka ya. Wash. No buy the tomato. No buy the pepper. Case close. Nti akpoche gị ga azụcha mara kwa na agbara ihe o ga ka zụọ ya. Okpara okpokoburu. Owunti agburu ya. Na im be the same jungle fever. Awolafia kedu ihe na akpọ fever. We come on for the zoo. I know, forget them. Now the thing will be like sickness with the country. Now we, I want the miscreant. Now we to stop these people. And it don't begin. Our miscreants don't begin the Watalihana one. And the local government officials. Ndị Igwe
the thief and the Royal Highness. Emachaje then abiale when they have to rape and the rape and then they rape. They rape. Una de rape also. Na de rape us. Make on leave us alone. Unu name si na buying gara. The security. Na them the bonus security. Now ugbu a gee ntị ana m ewe ya nwayọọ nwayọọ ka unu mara ihe anyị na-aga mara ihe anyị na-ekwu mara ebe mmiri si baa n'opi ụgbọghọrọ mara na ebe mmiri si baa n'opi ụgbọghọrọ security they burn insecurity. He took office last spring. He inherited a military that was underpaid, underfed, and unable to protect the Nigerian people from Boko Haram. And one reason is that much of the military budget was finding its way into the pockets of the generals. And just this week, we saw reports that more than 50 people in Nigeria, including former government officials, stole $9 billion from the Treasury. I used to be a prosecutor. And I know how hard it is to hold people in positions of public responsibility accountable. But I also know how important it is. The fact is, there is nothing, absolutely nothing more demoralizing, more destructive, more disempowering to any citizen than the belief that the system is rigged against them and that people in positions of power are, to use a diplomatic term of art, crooks who are stealing the future of their own people. And by the way, depositing their ill-gotten gains in ostensibly legitimate financial institutions around the world. Corruption is a social danger because it feeds organized crime. It destroys nation states. It imperils opportunities, particularly for women and girls. It facilitates environmental degradation, contributes to human trafficking, and undermines whole communities. It destroys the future. Corruption is a radicalizer because it destroys faith in legitimate authority. It opens up a vacuum which allows the predators to move in. John Kerry, you don't plenty. You don't plenty so te anya na agba mmiri. These security people, na them they go burn insecurity. Akoya na wata. And this bribery and corruption. We dey tell una say election no dey. Election no go work. You get two things where I go call Lambo today. Whether you be Yoruba or all of you, that's your problem. Whether you be Biafran or whether you be middle belata, that's not your wahala. The mbona kunu that na le mebiele. Indi politician negu wayo. How undi wayo? Wayo, we dey tell una no vote, una dey go vote. We dey tell una stay away, una no want stay away. Unu sinu champion nde wayo. Unu champion nde wayo. Unu name election. And then they were guchagun with $1 gun wayo. How good wayo? If to say not be the counterfeit dollar where they take golu na wayo, how we for no say na the thing we na they do?
na-akụrụ unu mgbo. A na-akụrụ unu mgbugbo. Onye ọbụla kpachara anya. Onye ọbụla kpachara anya na-eji fake dollar, ejiri counterfeit dollar kwụọ ndị delegate ụgwọ. Ha na-ebe. Why are you crying? They are they no pay you. You dey fight your own people. Were counterfeit dollar kwụ n'ụgwọ. Unu na-aga delegate. Unu na-aga delegate ewere counterfeit dollar kwụ n'ụgwọ. Unu ewere prenup. Then bịa gawa na bank ege cash counterfeit. Ha si unu, madam, onye nyere gị ihe a? O wetu aka nke unu ji na-get to election. And not be only saying I get to election. Make I tell you, these people, anya de ham. We dey tell una say na ndị army, na them they have the politician, and na them they have the cattle herdsmen, and then na them they have the bandits. Now wetin dey happen? Na be the thing wey we dey see. So I go tell una the thing wey dey happen. Ngwa onye wela metonti, o nwere ebe anyị na-aga. Ihe ị ga-echa ya, o nwere ebe ọ ga-eduru gị. O nwere ọwa aka ka a na-atụrụ unu, ọ dịka onye na-ere ala. Ọ tụghachi bido n'ụka gaa mgbada. Ebe mgbada ahụ na Nsabiu. Now, ihe a wee ihe ọchị. Pete ihe nọ na ya. Ka anyị kpere Chineke, anyị na-aga alaeze. We go heaven. Akwa enu ihe mmekwu, anyị na-aga alaeze nke eluigwe, ọwụ alaeze nke ụwa. Ngwa ndị na-aga alaeze, ngwa ka anyị so ndị ụkọchukwu na ndị ụkọchukwu. And ị ga-ahụ ebe mmiri si bụ baa n'opi ụgbọrọ, mekọ na lisi. Pastor, senior dad, now talk this one. Hey! Una they confused us. So, see, una want make church tire many of us. This one now, I don't even know what I want to talk first. I want more of una let watch this video. When I hear what General Basia talk, Daddy, now talk this one. I know. When I have to watch the video. Listen, God does not live in heaven. Okay. Seller. God does not live in heaven. So that's why your goal should not be heaven. If your goal is heaven, it's a stupid goal. Paul said, heaven cannot be at last. It is heaven at first. So let me answer the other one. God does not live in heaven. So I know you're going to ask me, where does he live? You're already asking. The Bible calls God the immortality that dwelleth on unapproachable light, which no man has seen nor will ever see. So, if you say he lives in heaven, I have a question. But before I ask you my question, Genesis 1:1. Genesis 1:1. And I want everybody to read it be like a mass choir. Everybody, Genesis 1:1. 1, 2, go. In the beginning, God created. Now hold on. If there was a day when God created the heaven and the earth, are you catching the flow? So the question,
So, if there was a day when God created heaven and earth, where was he before that day? Anywhere he was, that is where he is, because he said, I am the Lord, I change it. So we don't know what video now. So Ipa don't tell us now where God did. So Ipa don't tell us now, say God not in heaven. Okay, wait. Now when you don't tell us, say God not in heaven. Okay, what do you want to tell us now? We, the children of God that are fighting to enter heaven on the last day. Your goal should not be heaven. If your goal is heaven, it's a stupid goal. What? Huh? So our goal is a stupid goal. So, head goal. What do they tell us so? Where is it for Bible? Genesis 1:1. Genesis 1:1. God created heaven and earth. If there was a day when God created heaven and earth, where was he before that day? Now what? Hey! There is a verse in Bible where they wrote, our Father who art in heaven, hallowed be thy name. God does not live in heaven. Yes, do. No wahala. Papa sir, daddy sir, who am I? I cannot even argue with you. I cannot even talk to you anyhow. I cannot insult you. Who I be? Baby Christian. We are never read Bible. So now when you don't convince us or you don't confuse us, I want to put up. I think we should just withdraw from the heavenly race. Because you don't tell us it's a stupid goal. My God. What do I believe again? God. I don't understand Muslims and Christians who they tell us to. Chineke ekwela ihe ọjọọ. Na wetin dey happen. Una see the TV there. These people na-egwu anyị wayo. These people, they can't take money, put money. You will say you be overseer, you can't tell us say God no there forever. But when they tell us say, our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Which kingdom? So una sabi, so na lie, una they lie. So una they come take our money, they go put for your pocket to buy your aeroplane. And the man of God can't tell you, say, God not there forever. You take a 2-leg waka, they jump up and down the corner. Now the same people tell you, say, Fulani maga kante. Naka ni togarian kake baka Fulani makwagozo. Haga rupia, ha chowe rupia primate Kanu anya. Ama mihi mena uputo alikuwa anya nkozo ka rupia ya. Our people good though. Nde Biafra the good. These people when they shout every day say, Nde Fulani na abiawo, Nde Fulani na imo yao, Nde Fulani na Hanakuwa, our Father which art in heaven. Amaga kanti akani togarian kake. God will fight the battle. God in heaven will fight the battle. God be not saying no in heaven. Then in the fight gap on miscreant. Watch on miscreant. Koshia Kagazuriki. Amandianese. We will go to pass through all this insecurity. Our people. Somebody. These people, where they make all this preach,
and interpretation. Go to Bible, I need to go. Now we dey take our ear, nchai, nege. Abia an election, a gunu wayo. E wele counterfeit to pull no counterfeit $. Uno nango. Oh yes. Alahaja. Oh yes. That makes sense. Nigeria no go there. You not take on ear the hear. Only one person carry Ghana must go. Full for bag of money. Some of them na counterfeit. You go through away your vote, through away finish. Odika anya get wurekete krumni. Odika anya get wurekete krumni. Gabi ana saka. You de gole wayo. The matter on the ground now is that delegates were paid with fake dollars. They even did fake transfer for one delegate staff. It's reported that some of the delegates found out they were giving fake dollars when they went to change it. How can someone who gave a delegate a fake dollar mean well for this country? I won't can the PDP delegates crying over fake dollar. Ana boka dollar. Ana boka fake one. Hey. Listen, they did the talk. Don't see it in the club. What happened was that I went to Isochi for the induction of the national officers of the Methodist Brigades. We arrived there on Saturday. On Sunday, we concluded the service. And in order to catch up with my flight, along with my chaplain, at 4:30, we took off by 2 to go to the airport, oblivious of the fact that kidnappers were waiting on the road.
And as we were descending to Leru is in Abia State. These people came out from the bush. They divided themselves into 3 places. Some people were at the back, some people were at the center, those who shot, who fired at us. And there was another group in front to make sure that we didn't run away. They fired shots at our vehicle, and eventually they abducted us, 3 of us. The communication man of the church was able to escape. The driver was able to escape. They captured me, the Bishop of Owerri, and my chaplain took us into the bush and were torturing us. In fact, it was in the process of that torture that I hit my right eye on a tree. And even when blood was flowing and it was soaking my handkerchief, they didn't feel like anything happened. Or they said that we should follow them, that they are not actually against Nigerian citizens, they are against the government. That the government is a bad government. They are Fulani boys, all the 8 are Fulani. And they are Fulani boys, and that if any day they see the president, they will chew him. These are their brother, that they have disappointed them and disappointed Nigerians. They will chew him raw. Or any of his representatives, they will chew him raw. But I said, well, even though I'm part of government, but I'm a church man. I'm a man, Christian. I'm not a government official. They said, okay, that is what has saved you. You would have killed you outrightly without asking for any ransom. But now that you're a church man, let's go inside the bush. So we moved and trekked up to 15 kilometers. But I knew that it was from my area. I knew that we were rigmaroling and winding, going up, going down, going up. And eventually at 11 p.m., they said, okay, now we negotiate. Each of us will pay 50 million, and we're going to pay 150 million. I thought it was a joke. I said, we are going to pay 10 million. They said, what? Don't say that. They lifted up their knife to cut me. I said, please hold on. They said, we are not going to change. They're going to pay us 150 million. Eventually, they said, okay, because you are a father. And these boys are between 18, their leader is about 35 years. I told them, all of you are younger than my own daughter and even my son. You are younger than them. I'm supposed to be your father. I say, we know, that's why we are not very harsh with you. Otherwise, we would have been very harsh. One of them was the one understanding English. The other ones were spoken Fulani, not even Hausa. When I get to the photo where I give una there. Abu, what a God we serve. Achoro Piagani. Now for Biafra land, now for Abia, the Fulani go occupy forest. Una contest 100 million. Zone Nama, I know so na go buy Nama. He praise God. And we ready 100 million. Baba ni more here. And then the army go can't tell you, say, then go question you why you say army day. The hand of army day for the thing way up. And these not the people where they fight ESN. ESN there for push. ESN this. IPOB do this. Now when see why. Anye mepolu nunike. Anya habagmelu nunike. So they get to the time where people get crazy. They don't even hear about IPOB. They don't even want to hear about ESN. They are in the Biafra. Yes, it happened. All of a sudden, when I see each of them has in IPOB,
Then they make you fight your own people who go protect you. Now, omela primate na anya phone. Not only say naturally repair anya. Of course, 100 million. And Ogube. So now they prefer the Fulani than all nego on Naganya, where I say, well, IPOB to ego, okay, where a change. Unagato. Una not giving talk for IPOB in the church. I been saying, now God, they begin in heaven. Kedindianese. Kedindianese biko Kanu. Kedindianese. Not to say na there end. Not to say na there end. You go come look properly the thing where people they talk. You look properly the thing where they for people mouth where they talk. Anajo or guinea mel. But there waiting happy. Now you go make police come out to come issue order. Police and the army. Now listen. Nyanonti. This na your brother. This na the kind message we don't go give you. Anything we concern Biafra land. This is Southeast thing I don't tire. All over Biafra land, anything will happen. Now this na the two way I go can tell you. We urge all peace-loving people of the Southeast. Everything was Southeast. Miscreant was Southeast. Everybody treatment na Southeast. We urge all peace-loving people of Southeast to please inform troops of possible areas where these explosives have been buried for people for proper evacuation and disposal. Waiting be the headline. IPOB's explosive device blows up on members by the army. You see? Now they sabi the bomb where they go off everywhere. Kogi na bomb everywhere they go off. Now they don't begin to go plant bomb, the thing come explode. So now waiting I talk. This not the thing where I talk. The explosion don't happen. So the army no know how they go cover the thing. So they can say IPOB's explosive device blows up on members. How you know say na IPOB? How you know say not members? Then now make the court issue this statement. IPOB ESN. Why waiting? I won't make una know. I won't make una sabi. Say these people are hachayendo. Lie at all. The Nigerian army says that the improvised explosive device planted by a member of the indigenous people of Biafra and its armed wing, Eastern Security Network, has exploded, inflicting injuries to its members. Or your problem? Make I just say yes. Make I just say if na IPOB planter, if na yes na abina your wahala. They know if I say if na, not be saying na them, but I say kedin ke basarage. In I create insecurity. Security na born insecurity. Then I say na ekpere. Ha do me go bioma. Iwe ba planter bomb ke bia po. Nga bomb me explode on oze when I say no there, mba. Na dem no the thing na ro gariga. On ha my na ro. And now we can tell una say una go open your eyes and ears and mouth. Talk. And our people talk yesterday. And maybe you the primate. Anya bahuno. Onya wule kulie nochu. The exploded device caused severe injuries to 2 members of the outlawed group. Outlawed. This is contained in a statement by Director of Army Public Relations, Brigadier General Onyama.
Onyema Nwachukwu on Thursday evening. Nwachukwu said that the incident occurred along a Koto to Osu road in Osu local government. Not be the place where our people they protest, say make me come out. You see him. I can make I can make it to and only na gafem nani. Only na gafem akweba asu no push. And to make them look like the dissidents inadvertently stepped on the IED, which they had earlier planted along several routes in Olo. Even have planted several routes. Oleki weta. Zero. Nada. Nothing. Oleki weta. Ya won't come binaga will explode national IPOB and ESM. Outlawed group. Ogwechala na unu. Akwehuna in London. Outlawed in London. Ndị Biafrans make una open una eyes. They don't tie una properly. They want to make sure say ana akọrọ ya mgbe every day. Ndị ahụ outlawed, ndị ahụ criminals, ndị ahụ criminal buru amadu ka bịa na village unu na-agbalị unu ụka elu. Ndị nke na-adụ na-adọ ndị ha na achọ. Ndị miscreant anyị apụtala. We urge all peace-loving people of the Southeast to please inform troops of possible areas. Ana asunu na ọwụ na arụ ala. Ọwụ na ala adịghị mma. Look Gumi. This na Sheikh Gumi. Ndị na-ana anụ ntị. Like Niger Delta bandits, herdsmen should get their own ministry. Sheikh Gumi. Islamic cleric Sheikh Gumi has called for the establishment of the Ministry of Nomadic Affairs to address the grievance of bandits and herders terrorizing the country. Chinaka be na heaven. No, it's not been a heaven. But no be the thing over here talk. No. I take them back. Mr. Gumi made the call on Pastorasis and Food Security Conference on Wednesday in Abuja with the theme exploring the contemporary security challenges facing pastoralists and Fulani in Nigeria. Fulani capture pastor. Fulani rape woman. Fulani kill people. Fulani. Or Fulani came in Nigeria. Or Fulani came in Nigeria. Now, waiting make you go listen to this one. Nakwanunti. Before Gagana Bank, if you don't have your PV, no entry into banks in Southeast from next week. Everything was Southeast. More kind Southeast. So he hit the revolution. Or to Southeast. Or to this same Southeast. You know, go do for every online for Southeast. One will a PV soon. We chain a gun on a bank. We chain on the bank. We should chain a gun on a bank. Make we see how they go survive. Waiting be my link with the PVC and my money where they for bank. And I told you is a gun. If you don't have your PV, no entry into banks in Southeast from next week. England. They just and they use the PVC to vote. Ogolana. Ala Biafra. So we with that PVC no match as in
Atiku onwiniela. Mune tebe nora. Mune tebe nora. Me nkịta unu ka ọ bụ aka nkịta gbata unu. Unu na onye Fulani nọ na Zulu. And to tell una how foolish ndị Igbo dị. For the fact that the man said this one say stay in Jos, it is a lie. Don't mind the guy. He just wants to discourage you. The only thing I know is they have a Lamajiri of 10-year-old who have PVCs. And then there also no one hear them. Fulani no one hear them. Hey, we will see God punish you. Your father, Mumu, we are in Jos. Ndibo, uno time, maybe an apple can vote. I know the thing where we they talk, you know the enter now. You know the enter. I mean, there one side they tell you where your brother. If that they carry bomb, the Congo explode for somewhere. If to say the bomb no explode and it go explode for market, they tell you say an IPOB and ESM. Our from Kanu kwaka. Awe here now. Na ma Tommy na where the pound. Ihe agbala manyagari. Now I make this man come make announcement. Make una hear. Eziriozi. Kabias you. CSP Jumbu. I'm the commander of Rapid Response Squad, Abia State. I was sent here by the Commissioner of Police 2 days ago to come and assist the people of Isochi to do away with all these kidnappers, the Fulanis who are kidnapping our people that are coming home. They are kidnapping them. We are not happy about it. Yesterday night, I sent my man to look at Kariki, this cattle market. They go there to spend money. After kidnapping our people, they will collect ransom, they will go and spend it there. The army are not helping us. I couldn't do anything other. Anywhere where Ndi Mono, ugly here Ganano. But to go for your place, Ariwa. Again, then go demonstrate, knock down building again. They marry people where they don't conquer. Now, be that. I tell you, go report to your brother. Report to your brother. You be bomb na be planting ala Biafra. Ala Biafra bawaya. Gabia chonye outlaw to group in acho. The outlaw Boko Haram, you know they see them. The outlaw the bandits in anymore and not kidnap people in acho. Only young boys now. Make on take on eye. They see the thing where they happen to. They call number na +1 484 767 0848 +1 484 767 0848. Now waiting they happen. The phone line don't open. Now waiting they happen. Well,
Abali kanying wachu ni hemren for the people we not the Ipob. So now be the two way of auto kashiga. Na so take waka. This time not be say just get colleague and cow no one a bow leg. I want a bow leg. No one will a bow leg. So me now who am over yana po amoni by. These people time don't reach where they go. Time don't reach. How many behas be a hala? You know where you come from. Make it go back. A bubble is be allowed. Cut ndewo. Na yeku. Away. Imela bole. Patala mo petoro moro wanga. Okay, the chicken na muku. Nda Biafra. Chineke ga-agozi gị gozie ndị niile na-eme ihe Biafra, gozie Mazi Nnamdi ka nọ ebe ọbụla n'ọnụnwa. Chineke ga-echebe ya, ka gozie ụwa m ụwa asaa ya. Ihe ka ya akọkwala m ọ ghara ndụ onwe ihe ọma. Ebe ọ sị na a ga-enwe onwe anyị, ihe ọma ga-abụ nke ya. Ise, ihe ọma ga-abụ nke ndị niile nwere aka na-enwe achọ nwere onwe a. Ihe niile onye ọbụla na-agabiga n'ụzọ niile dị iche iche. Chukwuma nke onye na-eme, Chukwuma kwa nke onye na-agabiga. Ekele dịrị Chineke onye nwere ike iji na-edi ihe. Nwee ntụkwasị obi na-emesịa na ọ ga-adị mma. Gosi onye isi anyị zuru ihe. Enwere oge m fụrụ ya. Ise, ihe imere na struggle. Also, a lot of and I'm trying to now. But you know, no, you are the Robian. Mazi, I thank you. Kenengi, na the record you play. For the pastor, saying it the way it is. Someone wondering for Okua. From where? I think for me, because when there's this struggle, no matter what I hear him, how come I'm watching it? I'm on Kais Mondozo. But I can't be saying I was going to run a quiz. You could raise your poor. But think I had it. Mazi, ndị Igbo, ndị afọ ha wụ ndị Igbo, kacha mara ihe. Ndị kwuru na ihe anyị na-eme enweghị isi. Ndị kwuru na anyị na-achọ nsogbu. Ndị kwuru a lot of things. Ka m kwuru from 2014 na Igbo ihe in Amsterdam. He said, Mazi Alozie, are you telling me? Okay. That time I used to invite some Hausa people in Europe when we are seeing what was going on, because in Amsterdam is another place where we understand how and why that Nigeria was created. If you want to know, we invite some of them are listening. Let them know about all these things that is going on now. Because in the eyes of some of them, and one piece when I joined this struggle. But all of them are saying it now. Thank God some of them are alive, some of them are gone. But what are we going to do?
Some of them are saying, this election change here, watch. These people are squeezing you guys more and more. Can't you see what happened in the primary? Igbo presidency. Mazi, I was inopportune to hear this man, Baramusi Babangida. He was the one that first talked about this Igbo presidency. Everyone Namuko, everywhere. But this Igbo presidency where we dey talk, no, now for one line. Before we start the talk about this, before even 2019, IPOB had even they listened. But Mazi, do you know what some of them did? They call us names. Why I'm saying this is because of them calling, because I am about you. So it's like some people, our people when they listen to me, say, I'm not listening to them. Go and listen what our team of the language for them. But we must continue. Now, to make us say another thing where they train. I beg, make you hurry up. People. And novice. It's very important. Novice, no killing me. That is very important. The trade. IPOB family members and all the whole Biafrans living in Spain is not only IPOB now. The question you ask, why are these imposter and this group of criminal cabals are coming to Spain to do what? They are coming for us. If you guys don't know it. He will be here on Friday, that is tomorrow on third. What are we going to do? In their agenda, somebody that gave me information before I finally saw it yesterday in video, which I circulated to my leadership here. They are coming for extradition of criminals, convicted criminals. These people can be anywhere and convict us and call IPOB name because they are hearing our name. They know some of us, they know are here, which some of them have met. They're gonna be here tomorrow. All the whole criminal Fulani cabals, they're gonna be here tomorrow. What are we going to do? They want to meet Pedro Sanchez, the Spanish Prime Minister. They want to meet the Spanish King, Juan Felipe. They are having agenda of extradition. Who? IPOB family members and Biafrans. Anyway, it's a crime anyway. It's an international crime. Because most of us have international protection. Spain can't even listen to them. We need to show our presence to them. Something like this is how we find out the information. What they wanted to do to us. The former Buhari in Germany, 2016, when they wanted to deport 12,000 Nigerians. Who are the 12,000 Nigerians? It's Biafrans. That is how we follow them up. That time he said my wife belonged in the kitchen. That was because he saw the prey come close to him. He never know that he can meet us, some of us like that. Please, this protest and the presence, we're gonna do with people in Madrid. Please, our people. This is an emergency call, please. Mazi, thank you for giving me this opportunity. Oh, yeah, Biafra. Oh, yeah, Biafra. The call number na +1 484-767-0848. Now waiting the app and be the program. Then they come. Then they run around. They can go preach. We go see how they go do it. Color your name and where they come from.
Caller, your name, where you dey come. Ndewo sao. Ndewo Mazi Alozie, my elder. Ndewo sa. Oh, ịma mgbe nyaahụ imega program o nwere one clip ị kpọrọ Mazi Chukwudi here. That clip ahụ ebe agụ ga election ị mara achịkọtara m ọchị ma ndị mbụ na ha nọ na moto onye ọbụla atapụ sọsọ na-apụ echefuru m ikwu ya mgbe m kpọrọ yesterday. Ike gwuru ka o dịrị obodo dị ihe a obodo ụmụ anụmanụ ọ sị na 39 98 96 o nwe nke ọ gụrụ sị na 23 24 23 26 ike gwụrụ olee ụdịrị obodo dị ihe a ebe a ka ndị a chọrọ ịwụ prezident ma ndị na-achọ ka atụọ ha ka ha wụrụ prezident. O nwe one buffoon o hụrụ yesterday one young man na one Arise TV a na-ajụ ajụjụ ebe ọ bụ na ndị PDP ewerego ọnọdụ olee ihe ha ga-eme ọ sị na Atiku nwa oye bụ their in-law wụrụ their friend bụrụ their brother so na ha na-eche ka amara ma ọ ga-ewere onye Igbo as vice na anakọta m dis bụ ọ ihe na-ewe m iwe ma ihe na-atọ m ụtọ na ndị Igbo ma a jụrụ ha maka one Nigeria ma ajụ ha onye na-eme interview achụkwa ha ikwetere na one Nigeria ọ sị no we are one Nigeria. Atiku can decide to take hey ndị Igbo ndị ama emere anyị ha ma mgbe ọ ga-apụ anyị n'ahụ na ụmụ ikorobịa pụtara ebe a na-achụ ndị ha na ụdịrị protest ha mega ebe ndị na-eme ndị ha na ha na-eme ka ha ebucha AK-47 ha na-akụ yo ike gwụrụ anụkwara m ụda afọ gị mgbe ị na-akụta aka n'afọ gị ka ọ sị ihe mgbe ụfọdụ ọ na-eme mgbe ụfọdụ onye akụta aka n'isi ya sị ọ ihe ọ na-emedu na dream ka ọ na-eme n'ife because ihe na-eme n'ugwu dị ike ọ bụrụ na bọmbụ gbara na Biafra land gbue ndị IPOB olezi ka Major General si nọrọ ebe bọmbụ gbara mara na onye IPOB bụ bọmbụ ka ọ nọ n'ọfịs ya ọkwa mgbe ọbụla ha kpọpụta ofu onye Igbo si na Major General Chukwu gere onye nwa na-ekwu na ihe bọmbụ ahụ ndị IPOB bara nke gbara n'ugwu Hausa bụ gas nke gbuchichiri ụmụaka school. They no like ESN. Then go come get concerned, say bomb explode. How you go that kind of life? It's supposed to sweet them, say bomb explode, kill ESN now. Waiting concern them. Waiting bomb will explode. And that's so my brother. Mazi, just try to explain this thing to me. Candy mother, at Lord. This Lord where did they use sometime? Where did they get that language from? None of them are Rinaya Kogini. Get the meaning of this Lord how they go where? Where they are from? Prescription. So prescription where nobody recognizes, where even the world not only them recognize. So okay. Instead of how we use to prescribe, they say, I was at Lord. Okay, I got room akwụkwọ na ebe ahụ so ike gwara dị ma nwere ihe ha na anyị na ha sir which hair did you cut when you grow up? I've been a Gilo or I've been a face cap or I've been a drawback, which one? When I'm growing up, when you grow up, which kind of style hair you cut? I've been a Gilo or I've been a face cap or I've been a drawback. Na chiscope I na-ebu eburu m ntutu where ana akpụ dị akpụ na abịa kapụ on you and that was between 77 78 79 you know also yes sir cake the inside gịnị cake amamu Mazi Alozie Ndewo sir, Jisike my brother. Jisike sir. Call your name and where they come from.
Dead Alozie. Dead Alozie Shike. Dead Egade. I want to call you again when you're Dead Alozie. You will see Biafra. Biafrans all over the world. Don't you make it okay, but I need. We are the I want to connect. Oh, I want to trust anyway. That God will create this world, create all the trees, all the I will shoot that. That's all I say. I will see now me that I will see now the mango. I will see me there. Carry white. Oh, Johnny. I will come here. You get Fulani their own land. Give all the nations to go to America, that place where you there. And they look at us and call us crime. In our own land, Kuro, cannot reach it. Fulani, and today they are killing us. And they just the bishop and all so not the say come alive. Then they don't say yes, you don't say I'm there. And now, women, now, even at the time, I know we get the test because we study Cambridge. We that God. Then there is a lot of that you say. Why must we be? Why they look at us, people when they fight for their life, we are for this world because we get children. And when we don't go to now, we go die. They go there, our own papa don't die. Their own papa don't. Now this land is cool. I feel like they get the mind. One nation shall say every Biafrans went all over the world. You don't get the place on this earth. I will say a lie. You don't go fit up. You don't go fit. Then if the Kanu, the Fulani, if they get dead, they go to live dead immediately because they don't know what is coming to them. That's what I have to say. Then the Kanu must be released. The one powers must take note of it. We don't even check. We know the check. We're there for me. You see this land. Well, if the ocean are violent, go ahead. Fulani don't finish. Now we are here. We are disciplined people. Papa, that teacher them that the sheep how I woman tonight and the pastor in America tonight. That is America tonight. We are the best father. Look at the bishop, 300 million. To support the Fulani to buy more arms to the kidnapping people. And my brother thought for them say they want you for die because if they support them. You see, if only for them important. When we tell them to support the SN, they don't agree. But in the SN, to go to them and go check them. We all day free. And then go check it. This plan is getting up there. Not bad, they will take it away. Not bad, I'm not going to know. You can call it, you can hate us, you don't care. Come, Katawuka. That's the thing, the scripture of them there. I say, First Chronicles chapter 1. And the First Chronicles chapter 2, from verse 1 to end. There, we are the children of our ancestors. Fulani get that place. Let them go there. I will see you, I don't know the kind of thing we go do DNA test. I never been up. I don't know them there. So what? Camera don't feel like them on a shooting that. What can give us to get the DNA? Oh, no. I can tell that little bit. I don't know about. I don't know. Where are you? What is it? What is it? What is it? What is it? What do I do enough for more? That's like, oh my God. Oh my God. Let it come down. They go to speak immediately. What I was surprised there. Then I think them. Scripture has in the Quran, in Second Chronicles, chapter 20, verse 1 to end. Then Job chapter 12, verse 1 to end. Then Isaiah chapter 40. Then Isaiah chapter 40, from verse 1. So, Biafrans, you know where you are faith there. Now, to our God to get the air, get the life. That great man, great woman, not this one. Why is the fear? I told about you, I can you put it to Takayama. And you see, every I just had spirit. I want to give you him. They start to about the spirit in this case. Everybody spirit. About the collaboration. Can't cut away. We are here. Okay, what you are going to do anywhere? We know 28, you know, I got to try here. Yes, I know. And to go to Canada, China, the Canada. Now, I got to manage the Canada. Now, I got one of the I like to say in the way, like, no, now, I'm going to, I'm going to
ike ga-adịrị ọgbọ tekalije na-abịa webi na megodo ọya ndị afta Ndewo. Our people now the two way they happen. We they see them, we they hear them, and it affect us. You hear Chuku, they ask me, say which one be outlawed. For them, they say the outlaw be say they don't want to see you. They don't want to hear you. They don't cancel you. So now be the outlaw. Anybody where they see na ESM. Anybody they see na IPOB. And the ajuju where they am na ajuju ajuju. Waiting be your concern for the person where you want make it die. Waiting be your concern whether the bomb explode or you know explode. Waiting be your concern. Abi you no go jump up say the bomb explode. Una they won't kill us. Not be just say una they won't kill us, una they kill us, una they destroy. Security where they burn insecurity. This election, where did they make? Where will they tell una they say make una radio? Una not understand. And the two way you put the talk, you know, say I know some of them no hear. Now so then go can't get number of people will go vote pass one. Before now they reach there, the vote don't close. Church abasala. Gabia choama wa dama me Gabia church late. Na so it. And in the way church ne nonsense. Our Father which art in heaven. Na kebi niligwe. Keda hagenso. Kaleze gibia. Kemi here nacho. Dike si me niligwe keme kwetino no. Somebody where the chop gene there. Tell you say heaven no there. Akawo or kanro. Ndi okanro. Now from the mouth to the komoto. You like amu or you no like amu. Make you take your teeth to the count to your tongue. I mean, yes. Take your teeth to the count to your tongue. Not be take your tongue, count your teeth. Now, so many pastors, so many churches we get, and they talk one God. And then they interpret them. Then they interpret them. And when they interpret them, you begin ask yourself, I've been at the same God with the pray, when at the talk. For Wonyoja. Or Wonyoja. With the try. With the try. And when I say with the try properly, that's everything where they happen, we they put our idea. And when we put our idea, we can't tell on us say this now the thing will happen. Where the people say then they count for vote, you go bring your PVC. And make I ask you, waiting be the business of PVC and your bank account. Waiting be the business. They don't accuse army. They don't point finger for army, saying at them they hate Fulanis. And then they lie. Then they deny. How far? Then go deny. So this is not your president, and then I give you president. And this is not the way then they do. Say make you understand. Make I finish with my friend here. Then we
Caller, your name and where they call from. Good morning, Mazi Alozie. Good morning. Hello, Tina. Okay. My name is Chipul. I'm speaking from my legacy. Mazi Alozie, you went away too much. You were getting. I'm a wooden cuckoo. I'm only black. I'm a wooden cuckoo. I'm only black and a white. Now, what is your cuckoo? Oh, a clip you play about on your child. John Kerry. John Kerry. Yes. Open to open your channel. Open at this threat. This man includes the army in Nigeria, military, major generals. They stole $9 billion. They stole the future of their people. Do you know what it means? People who are stealing the future of their people for their own selfishness. That is Nigeria for you. When we are saying that Nigeria is a hellfire, people don't believe it. Some people don't believe. You have seen it. I regret to be a black man on earth, honestly. Our leaders have come to expose all the evil thing that is happening in the whole world, mostly in Nigeria. And the darkness are fighting back. Only Iboji interested in Nigeria, carrier interested of his life. Why? Only clip I picked up play this morning. Ebonya Hausa na-ekwu ike Nigeria. Ndị ọbụla nọrọ onwe ya. But ọ ndị Igbo a na-ebu, a na-akpa ya ọkụ. Na-ekwu Nigeria. Olee ihe mere ndị Igbo ihe? Lee ụdịka ihe dị like this. Ị na ihe m na-ekwu Mazi Alozie? Oh yeah. Olee ụdịka ihe, olee ebe ndị dị otu anọ ndị a na-ekwu okwu Nigeria n'ala Igbo? Ndị ọkụma onye ọcha nwere $1,000 karịrị onye Nigeria nwere $1 billion inwe quality of life. Enu ihe m kwuru ugbu a. Onye ọcha nwere $1,000 karịrị onye Africa nwere $1 billion abroad, because onye ọcha ga-ewere ego develop their place, develop their people, but Africa ga-ezu ego new future. Buru ihe bụbata dotere ndị ọcha were na-adị na their own, were na-edozi obodo ha, na-eme ka obodo ha dị mma, na-eme ka their people live well. Africa buru their own money, still know the future of their people. That were ebunye ndị ọcha ha were na-emezi bara. Before I forget, in an ihe m na-ekwu Alozie, we dey hear you, make you the make up. Before me chefuo,
onye ahụ si na man of God ndị Fulani jidere ọ dị mma na ha jidere ndị a na-ekpe ekpere maka Naịjirịa ọ bụ na ejidere ya pụtara ọ gbara ọsịsọ kwere 100 million naira gbaa ọsịsọ kwere ego ahụ ha gụọ ya ha nọrọ ebe a na-eme donate mete 130 million ya na m wuo ndị Fulani amasị na nchozi $200 million not naira because they are fools. They are more than fools. Ndị nzuzu ndị iberibe ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Okay, ihe a mere wee bịa nọ na chọọchị na-akụ band na-epraise God. Instead ha ga-anọ na-ebe akwa because na ha nwa dum n'ebe ahụ nwe onye deserve. It's just a question of time. Otu ọwụ onye nke ahụ taa ọ ga-awụ onye nke ọzọ echi ọ ga-awụ onye ọzọ ọkwa na-echi because there is no solution for Nigeria except ike Nigeria. Olee ihe mere ndị Igbo ihe ahụ ihe m na-ajụ Mazi Alozie? Ihe a na-ewute m so much. Olee ụdị anụmanụ black people chọrọ ịwụrụ elu ụwa? Black people ebe Nnamdi Kanu bịara ịzọpụta ndị ekwensu ji na-agbụ na Naịjirịa ya wuru ndị ahụ a na-emegide na-agba mbọ ka ha wuru ohu. Olee obodo dị like this? Ya dịwa ụbọchị nta ka nchọ n'Owere ji. Thank you Mazi Alozie. Na ihe nnekwu Chineke gbaa gị ume because ihe a dị izi nke taa dị m ka ọkachi metụta m n'ahụ but ya dịwa. Thank you very much. All right, Biafra. The phone number now +1 When they go vote, and the people will go from Daura. Call your name and where they come from. No, I was in there. Happy Panama boss from Canada. Yeah. Before I start your program today, if you can find out there is one man who always called, I don't know, from US. They call him Ezugo or Ezog. If you can send the number of that man to me, I want to debate with that man. This man has called IK Peters and he called their number. The other day he tell IK Peters that he need Biafran radio to close. And the reason why I'm saying that I think he's an elderly man. That is Okay, sorry, Alozie. Often here, elderly man. And that's what I mean, if that is okay. Now, I'm elderly man. I'll remove Biafra. And I'm a struggle. Achọrọ m idebate with Nyanwaka mana ma family ọ ga-adị ka Nigeria. Ọ bụrụ na ikwu ọ bụrụ na o kwere na family ya ga-adị otu Nigeria dị mụ na ihe video debate. Ọ gbawakwa n'ọsọ. Ihe m na-ekwu ihe a eziokwu achọrọ m maka ya achọrọ m ime debate with the man. Ya o because ọ kparịara redio Biafra nnukwu kparịa ndị Biafra nnukwu nwebe ihe ọ na-ekwube. Ama m otu m si enweta ya maka abelievuru ma ọ bụrụ na ọ tọghị m nwa tọrọ ya. Another thing m chọrọ ikwu ihe a mere ihe
na onye bishọp a o nwere ndị ọ na-ewe iwe, ọ naghị ewe m iwe maka na o nwere ihe nwunye ya kwuru ebe ahụ na program. Ọ sị na ihe a mere di ya ga-eme ka ndị mmadụ mara ka Chineke bịa zọpụta ndị be anyị. Otu ahụ nwunye ya siri kwu ya, otu m siri kwu ya, maka na ọ na o meghị ihe dị ka bishọp a ga na-asị na ihe redio Biafra na-akọwachi. Ọ bịa aga m asị ọ bụrụ na ụmụaka be anyị ga-ekwere data ọfịa ahụ ndị ha na-ekweghị ka akpa chọrọ gbaa ya fuelu mụ ihe ọkụ, si mụ ihe ọkụ nwụọ ebe ahụ, maka ụzọ nnuchi and ụzọ ebe ahụ a na-ekwu ọhịa niile dị, ọhịa kashu niile ahụ dị ebe ahụ, oji ụzọ Kalụ nyere ndị ala ọkwata fee ya fuelu mụ ihe ọkụ ebe ha na-ekweghị ka aba dị, bikọs ọ wụghị mgbe ọbụla ka a na-ebu udo. Oke udo agaala, mụnye na ihe ọkụ ndị ahụ na-edemonstreti, mụnye na ọhịa ahụ ọkụ ka ihe niile nọ n'ime ọhịa ahụ gba ọkụ. Nke ọzọ ọwụ, o nwere oge enyi nwoke na-ekwu n'ihe Ben kwuru okwu n'ụtụtụ a, si chewe ndị be anyị niile, ma ndị pastọ ma ndị niile, onye ọbụla kwuru against Ipob, kwuru against Biafra, inweta Biafra, si ka anyị fese ya. N'ihe butere ndị Hausa anaghị ekwu okwu Boko Haram today wụ na ha kwuo ya, ndị Boko Haram eji ebe ha ga were ha. Ndị ukwu ebere na ha nọchiri ụzọ immediately, nke ha mechiri ọbụla meghere ọnụ kọndem onye Ipob na-emesi chụwe, because these people amaghị ihe anyị na-arịa. Mmadụ ga-alaruzi ụlọ, o nweghị ike ịgagharị n'ụzọ. Lekene that bishọp ahụ jere ya, onye gwere ya n'ụdị ihe a ga-eme ihe ọ ga-ekwere ya. Wa ana m asị, o nweghị ihe ga-azọpụta anyị na-awụghị ndị ahụ nọchiri anyị ụzọ. Si egbule ha egbu, anyị anaghị egbu mmadụ, anyị anaghị egbu onye anyị. Bet nke ọbụla nọ n'ime chọọchị, nke ọbụla nọ ebe ọbụla ọ nọ, kwuo ihe Nnamdi Kalụ na-eme na ọ jọgburu onwe. Ịbịa na abroad ebe a, ịhụ ndị na-eri bọga na-akpagharị, ha na-akpagharị, enweghị ike icheta na ihe na-eme. Ma sinsi ihe a jiri mee bishọp nwanne nya, onye ọbụla na-akpọgharịzi foonu, kedu mgbe anyị ruru n'ụdị a, kedu mgbe anyị ruru n'ụdị a. Bet otu ọbụla o siri dị ka m hapụ ime ihe ha. Eze ọgụ ahụ ka ọ sị na ọ gịnị, biko chọwanye nọmba ya nye m ya, na achọrọ ka mụ na ya mee dibeti ka o yie Naijiria. Chineke kpọọ ya ọkụ. Ndewo Mazi Alozie. Ndewo. I know sabi the name, I go ask I Peters, but if not the person where I think he be, na foolish man where he be, and not even waste my time for him, because he get the two way they talk. When I talk, I know say he need Prozac. Some people had no complete. Some people had no correct. Onye gana get any see the man or wakola. Now say be. Yeah, good morning, Mr. Alozie. I don't know the dịka ndị kwuru Emmanuel Chukwu si na iwe ekweghị ekwu okwu. Otu aka ka ọ dị m, ma brọda Dr. Alozie, a na-agwa gị eziokwu. Ihe erugo ka anyị ga-take stand, ya na-ekwu stand, serious stand, ka ndị aghọta na anyị dị serious, because na maka na ihe na-eme na ada egosi ha, obodo ihe na-egosi ha. Ihe na-emere eme ọ na-adị ka asị na ha enwe na ụbụrụ adịrọzi ha n'isi, na o nwezie n'okike ibe ọbụla. Mana ihe ikpeazụ a mere ugwu tụ onye nke bishọp ọzọnwa ihe kwesịrị ka ọ kụziere ha ezigbo ike, na ndị na-agba meghara ha ọha ndị IPOB ENC. Nke a rugoro babaraba n'anya mmadụ ihe. Ndị IPOB nwere ndị na-eme ihe ahụ ndị Fulani. Tie ndị anọ n'anya ya ka info. Esiri ụgwọ sekpọrịta ha ya taa. Abịaba n'aba n'ime ọbịa na-asọpọtụ ha. Ada kidnap ndị dị na ndị ahụ ọrụ nsụzigharị. Number one, iwu anyị ga-etinye ndị abụ
onye ọbụla bụ onye Igbo na-ekwu politiks withdraw. Ma Peter Obi na-ekwu onye atụrụ aka withdraw. Number one. Number two, anyị adọzi ready to move go anywhere with this country called Nigeria. Nke ịtọ, record everybody na South na the Senate and the Congress. Ha ego ha bụ, ha ego ha gbugbu ha, ego ha bụ ha ga-eji eri nri for the next 200 years n'aka. Number four, o nwere ego ọzọ ndị Fulani ọbụla bi n'ime ọfịa asọkwa ndị bi n'ụlọ. Ndị bụ n'ụlọ na-eme bizines n'ala Igbo nwere aka ọrụ ha na-arụ ha pụtụ tụtụ ejere onwe ha ọrụ ha na-arụ ndị na-ere ife. Mana onye ọbụla bụ onye Hausa ma Fulani nọ n'ime ọfịa isi onye ime ọfịa wepụta ọkụ agbagburu enye ọga ndị amị tinye aka anyị amụsụ ha ọkụ oge erugo ka anyị ga-ewere obodo anyị. Maka na o nwere onye Igbo ga-eje n'ugwu Hausa si na na-eje kidnap mmadụ na na-eje tọrọ mmadụ ihe eme ya eme onwekwa ezigbo ga-eme ya. Ma ọtụtụ asa anyị bịa na-akwụnyere ndị Igbo anaghị atụrụ ndị mmadụ n'ugwu Hausa. Igbo nebe onwere nte ka ụdị ha ame. So kedu ibe ejikwa nkịta ụdị ha na-eme n'obodo anyị. Lee agadi nwoke bishọp jee nkịta ọrụ gwasọ kide ije tọrọ ịma sisi nye gị ego. Na ndị amị niile dị na Naịjirịa akpa afịa ajebipụ ya bibitere ojibo n'awa gboo. Ndị be anyị ozigbo nkịta a na-ewere anyị na-eme akaja. Ọ ga-elugo ka anyị ekwu wee rụọ gọvanọ Soludo okwu ọbụla ọ na-ekwu maka ịba n'ime ọfịa exclude ESN. ESN bụ ndị na-echere obodo anụfọ ama maka ya. Onye ka jụọ na-eji gọvanọ ọzọ dị ka ụmụadị na Ọzọdịmgba wee na-achọ ka ha mebiri ESN. Maka ọ hapụrụ ESN as the only obstacle ha nwere. Ha jụrụ n'ime ọfịa anyị. Ife ahụ ibe si onye bishọp na ọnụ okwu onwe ya mara ha jụrụ n'ime ọfịa anyị. Mgbe a na-eji helikọpta dị na drọp rụba ngwa agha ụlọ afọ ya. Mgbe a na-eme pandemic shutdown ụlọ ọbụrụ ka a na-ebu Dangote trọk ebubata anyị tụpọtụ ịba Dangote trọk. Ma Dangote trọk na afụrụ bụ ụdị mmadụ agwụ nye ọkụ. Ọ ga-aga nwoke anyị na-eme udu dị na-emebi. No. Nwa nwụọ ibe eme ya na ka na adị ndụ ọnwa akara anyị nwa. A na-ewere anyị ofu. Ndị bụ mmadụ itu wake up si bụ ọfịa ebe anywhere esi wee kidnap mmadụ that environment ha nọ n'ahịa amụnye ọkụ. Onye ha da-hapụra si mụnye ọkụ were petrol mụnye ọkụ gagwa oge eruo ka anyị eme efe ka mmadụ. Ndị politicians a niile dafa anyị achọrọ detno onwere ibe jere echere na Naịjirịa. Anyị achọzi elekshọn si ka obodo ndị ọbụla jere onwe ha simple. Ọwa kwuru restructuring anyị nọrọ na ya anyị na ndị nwere mmekọ for how many years emeterie for how many years mgbe ị nwere ya emeti ya. Meanwhile, they are getting upper hand, they get upper hand. Ndị politicians anyị nọrọ na-eso ha na-atụ ka emebi na anyị. Anyị agba nkịtị mba dịka esi gba nkịtị mmadụ anụ zụkwa ha bụ ihe na ha ụlọ ụmụ ha n'obodo oyibo ọtụtụ ọchụ ụzọ esi ga-eme escape gbawarụ obiara zụrechọ ka ya gbawarụ drop leadership same day plane ọgbawarụ obodo ichiri for 8 years you know as you enjoy ya the dividends of BBM ike gbawarụ ya na ọwọsị mana o nwere ime ịnwere obodo dị njọ ọ ka ị na-eche ka ebe ebe ọrụ ọzọ ụmụ ụlọ n'obodo ebo nọ na Houston ọkụpa ya mansion na-enjoy ga-ego ịpagoro ka ị wee na ka anyị imagine that nke a wee zugoro ịkụzi onye ọgụzụ ihe anyị ha chekwuru wee na-eme ya na-eme. So na nkwụsị isi okwu njerebe okwu m bụ onye Igbo ọbụla na-eme election this year kpatara anya abịarakwa na Igbo anyị eme election. Ndị Igbo ọsọ ahụ mgbe okwu Peter Obi na fa chọrọ ịfụ onye Igbo ọbụla na-eme eme campaign na be atụrụ Goodluck Jonathan n'ugwu Hausa atụrụ okwute n'ugwu Hausa o mere uru n'anya onye na-asụkwu bụ ofu obodo gịnị dị atụnapụ bishọp ofu obodo gịnị onwe ya na atụnapụ mana asị ndị ọkụzi asị ndị ụka weta ego ka eje ka e wee sọpọtụ onye ese ha na-eme ya
I have up to 400 million naira. I'm getting 100 million naira. I'm going to $240,000. I will be able to come. You're that calorie. It will go by. That's why I'm. I to talk or work out with our plan. I'm on my plan. I plan to read up. You tell us my candidate here. Because of where you trade. I'm not good at work. But I don't know sell 100 million. If they put 100 million. But they don't know 100 million now. Remember, will you? 100 million naira. I can now come on about 200 million. Because I need a job right now. I'm the people to see it. Keep on a talk now. The Ipob, they put down. Makota will do to study, put the East region. I put down that. What do you want to I will. I put up. What if I will? And then the guy wouldn't know any. Kadakuna Kananti. Never on. You know, so quite a pressure. I need one. Bundi market. I have to be in Macarambo. Only I don't know. Everyone knows that I was spokesman. They go to all the new numerous so you. Every tell the bull has to go. Yeah, we will name it. Baran of Senten. But I took at the other time, no one in the Baran, no one in the Baran. No one is going Onibo. No more if we do need church in that picture. Even I go in our now in the system, our political elite. Who did you go for? Okay, so go. I get you. I never had you. When the election actually, she can't go to come over and do it. It's as simple as that. How do you do the hand? How do you carry the act on it? Yeah, I don't know. She's so close about Jenny Moon. Can you do now? What do we do? She's 7 o'clock, 11 o'clock, yes. That I do 24 hours. Can you do that? Be on the 5 beaver. Is the way about me that you do up in that? Nnamdi won't do the farm on an evil. I'm a resident. And there was no national. No. You have that over and around moon. I'm waiting at the door. Then I compete Blue 6 soldiers, Blue 6 boys. Like Abuja 6. And what happened near the only person I wrote, I tell you that. Can it really put it on? When you fly in on a jail. Flying on a jail. She couldn't do it but you, no man dying. When I want it. A boy, what are you put? When I want it. I have to go on the Ipob tonight. Even Ipob, I had that for me. Now, to put the body after me, I'm going to kill the guy for what you do. I have to election, but when I'm a election, people be a couple of in our coconut to I don't even put that. The man may be legit, and actually, man, I get rig. We never had a rig election. Now, if we're not talking to put delegate to my channel, if people do this election now, I said, I don't know. No, we cannot win. I had the people be. Here's the time to go to PDP, decide from politics. He will play go. Here I want to balance that way. I want to general. Forget about it. They will read the election. That way that you feel the PDP, APC, can you reach an event? Una camera na toro kuchia. Can you believe the open check? I gave him out to the will kuwa see when I talk to bra. Na Buhari, Jordan Asina. Governor, how I got to not the blood of baboons and monkeys will flow. Ozera Kibo, I know them here by merit. Merit to give it. Everybody who have got Akuko will merit. Akuko, a low grade Haja. Because Dr. Alozie, I wouldn't know that. Job you go. I don't want to mark. I like it again. I don't want to mark whoever. People can have a job Biafra. What to our program? And call candidates to do this job. You know, time. I can't put them out. I'm working with them. What can I do? The choice we had the wrong did right. I can't debate that. I know that. But I took out the job. In fact, China, people with Tia. So I'm taking over that kind of event here. Forget about obligation. Let's bring this man out. Like for this man, last week I talk about that. Can I make the gate to this guy? I call him. How can I do brain open? And how he thinks. But the other chance now, I am already having a radio Biafra. Even as soon as
ebe bụ onye Igbo n'ibe a ka onye dere ego thank you Dr. Alozie Chukwu gozie gị. That one don't cut pen and deal with. Deal. Caller, your name and where the call from. Mazi ndewo. Mazi udo dịrị gị. Aya brother Ugo na-akpọ gị from UK. Mazi akenekwa gị ekene m ihe na-ejere gị ozi. Kene ndị nna anyị ochie ha na ndị nna anyị ochie ha na ndị nna nna anyị ha na-echekwa Maazị Nnamdi Kanu ebe ọbụla ha nọ. Asị m ha chekwaba ya. Na-ekene ụmụ Biafrans niile dị obodo niile ebe ha nọ wee na-agba mbọ wee na-anọ ya bụ agha wee na-eme ka udo dịrị anyị ka anyị na ebe anyị si maka na ebe niile anyị nọ n'elu ụwa ebe niile anyị gasara na mba niile abụghị ebe anyị si. Ọnwa ịnwa na-ata ahụhụ ihe Naijiria metere. Ndị Igbo ndị Biafrans na-ata ahụhụ ihe Naijiria metere. Mana Ipob apụtago sị na the end abịago and the end abịagokwe n'eziokwu. Achọghị m ịma ihe onye ọbụla na-ekwu mana the end abịago. Afụfụ a akarịgo anyị. That is why anyị ji pụta sị na anyị ga-akwụrụ Maazị n'azụ. Afụfụ akarịana anyị ga-eputu an end to it and an end ya ka anyị na-achọkwa na iputu ihe a. Ọ bụghị anyị nwa ka ekere afụfụ and enweghịkwana ihe ndị Igbo metere enweghị ihe ụmụ Biafra metere ka anyị ga na-eji ata ahụ a. Enweghị mgbe anyị siri Frederick Lugard na Flora Shaw ndị Chineke kpọrọ ọkụ ndị otenkwụ ha bịa wepụ ụmụ Chineke ebe ha nọ were ha ike igala anyị ndị anyị na-amaghị ndị ahụ. Dekwa ọnọdụ anyị n'ụbọchị nke taa. Lee n'ọnọdụ anyị na Maazị ihe m chiri ikwu hia aga m asị ya na Proki so that ndị na-anụ ka ha nụ ihe na-ewute m why am I angry all the time. If you go to Adamu Garuba page, you will see where Adamu Garuba said that Boko Haram, Fulani herdsmen are the freedom fighters of the North. He's there on his page, Adamu Garuba. He said the Boko Haram, Fulani herdsmen are Northerners freedom fighters. Now, I want to ask my people, if Boko Haram and the Fulani herdsmen are not freedom fighters, why these governors, they are not our own people? As far as I'm concerned, they are not. They might anti-Igbo name, but they are not. Why are they allowing these Fulanis to be killing our young boys? Take them, butcher them the way they like, and kill them. The ones they cannot kill, they take them all the way to abattoir. Our boys are languishing in every prison waiting for Nigeria. As I speak to you, every prison for Biafra land now, you see IPOB member there. It is the hard work of these politicians waiting for our land. But Adamu Garuba tell us that the Boko Haram and the terrorists are their freedom fighters. And these governors are seeing it in his page. And they see this writing of this guy. He knows his word. But I ask them, why are they allowing, why they think that they will come all the time, they kill our own people? We don't kill thousands of our people. The ones who they no kill, they carry them, lift them up to Niger State. Go dump them for prison. Up to today, some of them still there. While Boko Haram is and Fulani herdsmen are not a freedom fighter. You see, he said there is something wrong with these politicians in our land. But because I begin to see some certain things where we say, sometimes I see Kemudo. These people, politicians in our land, don't want peace. So they don't want us alive. They don't want, as far as I'm concerned, these people, they don't want us alive. So how are we going to wait to see them two alive? That is my question for Biafra. Because there is nothing to hide anymore. You can see it there. These people don't want us our life.
All these Kanu carry our land, give Fulani terrorists. They take most dangerous terrorists in the world. He said I bring Ruga. See the Ruga today, they kill us, they kidnap our people, they go dump there. And besides, Abia police don't talk, say, Nigeria army. They accuse them, this is why they tell you now. They accuse them, say that the army, they help Fulani, they kidnap. Police, they accuse army now for Abba. As they talk to you, say now them, they help them, they kidnap. I can't they ask. All these Igbo police and the soldiers, where they there? Okay, I remember they there for Zambia. Why am I? They there for Zambia forest and Meduguri and Niger. They fight the terrorists where they kill them. And the ones who were they go use them as postman. Anything will happen, they go know. They know say now the same Igbo people they go use as army postman, as police postman to they cover their crime. Because they know say that's the only way where we say they go use the send this international community. Because anything where you talk out, now what the international community will take. That is postman. Anything where you talk out, now what the international community will take. Because they will say, okay, now this man the army say I'm now, not be Fulani army. But here now I know all these things now against us. Because this man when they kidnap, believe you me, if this man no stand his ground, if this man is somebody where they fear, or they know earlier on, because you know how the zoo they operate. If to say this man, I believe that not be that man. No, I don't believe that somebody where they will keep threat. Because if you hear that, if you listen to that that man confession, he is bold. The man they bold to talk him. Because if not somebody where no they bold, they still call and bribe him. That man no go speak, but the man come talk him clearly the way everybody go understand them. You don't get anything to hide. Even tell you say government don't they say that they free him. He tell the word say government no free him. Now people run around. Because even another people or they go bribe the media, tell them to make him shut up, say write something make him talk, and the man go come talk him. If now somebody will know they good, because the man don't see say water don't pass Gary. This one not be waiting in go feel high, you know. Him can talk him the way it is. Because Nigerian government know they fast enough to lay their hand on that man. Because they feel bribe up. And the man say, what did I get? I want talk. I dey hear my brother where they come from Spain. He say this man they come from they come to Spain. My brother, IPOB no get anything to fear. Say they pull alarm, say they want come extradite to who? Why you want stay for that place? You watch this Fulani way better pass. One come put on fight with IPOB for Spain. Say they want extradite to who? Who are who? My brother, I don't want these things when they come talk for radio here. We know what to do. We not say anywhere where this man go. We they protest against them. How we go when they come here, they talk, say they want come carry talk carry out. My brother, I know they like those type of things. The best thing to do is to watch these people head on. That is what we are going to be doing now. Mazi Alozie. Call your name and where the corporal. Call your name and where the corporal. Call your name and where the corporal. Yeah, Mazi Alozie, I can book a foreign economic from Poland here. I didn't die, but Nnamdi, who Kanu members of Sugar President, now his listeners, fanaticals, men of all radicals, and Mekalon Nila. Yeah, Mazi, I think Nile put a channel one, especially Ben, and that I was veteran from Biafra and anywhere. So not to challenge you. Chino no because organize Mazi Manandi but carry a toy aka. I can what I call and I can call on and code Naki or not. Yeah, me here now because Sabona, I'm not me queen bobbler. I get a halam but I'm Baba do that day in Yola. And the grow la boto, Polo Tiger me here, not them when he came on here. You need to tie nine akaka. Taka the idiot Jibu Quenonga, near for Nasta, what are you game?
at the end of the day ihe niile ha na-ekwu nwere impact na ha anyị nwa metasị ọ na ha nama ịghọla ihe niile ha na-eme ọ nọ na na ihe Igbo politishan na-eme ebe niile uju ụzọ kala ọkwa ya nwa wetara ruga ọkwa onye ahụ na dị remuneration ya na ha dịbele n'uru ya na ihe niile a na-ekidnap ebe niile ahụ ele ihe butere ya nwụrụ mma na abanye n'ime ebute ego ha na-ada agba ahụ because ha si na anyị mela na nama that in as much as na anyị mezila ihe gbasara kaw n'obodo anyị ọzi mma human being ka ha na-ekidnap a na-ama ego then anyị agwụla ndị niile na-arụ n'oyibo na gọọmenti awụ ndị be anyị ka onye ọbụla pịa taya n'ala ote ndị abazo na eji pịa eke ha n'ala ahụ ya aka ọ nọpụtasịala anyị ọ mmanụ nwogide ihe a na-ata ịghọla obodo ya na-ahụ ọkụ and Chineke menebere na IPOB na Mazi Nnamdi Kanu na-ekwu ihe ga-eme na Biafra land ihe ebe n'ukwu na o tere nkwuru ịghọla si na onye ọbụla lachie onye ofu mmanwụ ba ofu okuru eguduba ya so lachala na m ndị be anyị mana ha nọ n'ọrụ oyibo ọnụ lotasịa ma na polisi ihe as long as ị na-asa abụ zoo ọnụ lotasịa ọnụ gị bụ elotasị ihe ha mee na 1966 ọ ga-emekwa again and ụmụnne anyị ndị nọ n'ugwu asa lotasịa nọ ọ na-ajụ mba maka ọ na-ata kukumba na-ata karọt na-ata ọkụkọ na ịma ọ dị chip dị ya ịghọla ofu mgbe ha wuru isi ụgbọtọ n'ala ịghọla gị chụ isi ga-achọ na agwara gị agwa na a ga-agwọ na agwa abụdo ofu lotasienụ ndị politishan ọkwanye na ha n'obodo ahụ maazị nsogbu adịrị na ịma na onye tụrụ okwere n'ime ahịa mmadụ onye ọ ga-atụ anaghị kidnapla na mana ihe ofu mgbe anyị ga-abụrụ onwe anyị Biafrans so-called Nigerians na this man ihe mụrụ obodo ya ka ọ gharakwa ime ya maka eto o kwuru na ndị awụ ndị ogbu mmanụ ọ nụcheta obodo ya ọ nụchetara abade ga-ega ahụ na asọrọ bọpụta nga ọ gara aga ha akara ya nye ala dị ya mana zu gọọmenti ọkwa ifuru nwoke a ga-eji ekwuru n'ọnya this man ka a ga-eji ekwuru n'ọnya maka ọ na ga-achọta na si egbu ya maka o kwuola eziokwu ma ndị politishan nọ na Biafra land maazị gị hụ arụ na-eme na be anyị ọ nwere nke hụrụ na newspaper ngakọta Chinasa Wuru tigere maazị agakọta mere gị fụ na Teresa Ọnọha nwunye ya nwa nwoke onye nọ 80 years maazị gị nweta crime ndị a na-akọmit ha kọmit that crime abịabu ya IPOB mana Chineke na-agbara anyị ọgụ ka na-agbara anyị ọgụ onye ndu gwa n'ihe last miracle on this earth Biafra ga-abịa ihe ọsọ onye ọbụla ya mee ndị sabo onye ọbụla ga-apụtabe and another thing anyị ga-eme na-abụ maka Chineke nna a ga-eme ka iwe ndị enwe Chike Edozie ga-okwu mebie echi ọsọ I think owechi Chike Edozie ebe kwuche okwu anyị amara maka ọnwụ nọ intest ịkpọta boys ji na Biafra land ọnwụ na a ga-recruit people more ma wetala a ga-esi eme ya people onye ji obi onye ji ma onye ji ihe ọbụla apụta ebe ọbụla anyị hụala ndị polisi a ma ọwa amị achịkwado hụ kụrụ osisi niile nye n'ala because war onye ndu kwuru ekwu gorilla warfare ọ ga-eji apịa ha ọ dị sipe ịhụ na-agaghị na Biafra land ihe niile awụ ndị ga-alụ ha ọgụ ha na-ekidnap ndị be anyị ha na-ebu ndị be anyị ha na-agba ego ha na-agba ya adịkwa ọbụrụ ego ha na-poizin nri anyị afọ ndị vidiyo a ha na-poizin ihe ọbụla a na-eri na Biafra land na poizin ya ma karọt ma tomato ma ihe ọbụla ma azụ eji esi nri esi ọcha agba ọsọ agha ya mmadụ a na-agara ya ofufu a na-egbusi ndị ọkiri na-egbu ndị ọrịa dị iche iche si na Biafra land emene hụ pepụl ada ahụzi nri na be anyị ihe esikata ike ndị mmadụ ada ahụzi nri na be anyị maazị maka Chineke awa leadership ga-ewe ka ọp again na pụta gwa ihe a ga-eme ọla ọ bụrụ ekwe moto efuo they are trying but a ga-eweta these measures nye ndị ha ahụ na because a ga-enye ndị ihe ha chọrọ ndị adịrị imege na bariga na ya elewe anya ebe thank God na ụgbọ anyị na ụgbọ na ụgbọ Biafra anyị anya arịgịle n'ọnya tenga ọ ga-adị ọla anyị na-akwarịla this ship a ga-akwarịga na ya dị on must wake up whether you like it or not from market master to onye ukwu to onye nta onye ọbụla ga-ewake up ga-azụ ije chọọ obodo go anyị gwụrụ anyị ekwuole too much ụka abụda ekere kamgbe 280 ka a na-agwọ zoro echekwanụ ndị obodo ọnụ site na ihe ọnụ ji echekwa obodo chekwa n'obodo ọnụ gị nọ mma na-abịa pụọ wepụta vigilante adịkwa ọnụ jiji egbe atụghị sọmito
Mazi Erufai, this is the waffle. No, they are not recruit 1,000. Netikwa mụrụ onye kọrọ ka ọ ga-ara nsogbu anọdụ akwa na Biafra land anyị na ha ga-anwụ dị a Mazi before ma drop our people na-abịa Brussels all of them where they come to Brussels some hotel don't dey full like that hotel de France there's no vacancy again, no available rooms again. What you have to do, please go to Google any hotel in Brussels. All these hotels are very close to Midi station, all of them are very close. You have Continental Hotel there, you have Ibis Hotel, you have Sky Inn, Mercury, all of them, all these hotels are very close. Don't be discouraged, continue to book any hotel. As long as it's Belgium is a small place, Brussels is a small place, book it. All of them are very close to each other. All of them have friends together to each other. Please, continue to book your hotel. Any hotel within and around the Midi station, Brussels, Belgium there, continue to book your hotel. And we are going to do the needful. On your numbers after Kafudebe, Kai Gachakudan Kapata, Ayamana, Martin Dewa, you seek a Oglogonda, he seek a one year angry. You're Riga Biafra. Our veteran from Bonsobano. I need I can make a know what a chin dog because I care case on your war friend Capoyola. I get what I got on Benya, but chin dog. Another thing I get me, a man's your former, the media head. Must I make we born that man at this program na radio na order too much how many radio na abuse too much Majoko Hamaka Break my number cap 45 plus 4591 777 659. A member of the committee plus 4591 777 659. Okay, foreign. There was a thank you. There was China what the cabana na radio. What the labana na radio. Don't say sometimes you go forget. You don't reach over 2 years. Caller, we don't get out of time. I beg, make you talk and quick. Your name and where they come. Good day, my brother. Thank you for taking my call. You take 1 minute to talk and quick. Okay, aga me kunzi eno udo dere nam no okay sure yeah. Here we end today's program. We don't run out of time, so now now waiting the happen to be all the people where they continue not be today don't I not think saying head complete anyway. And they talk sense, they talk nonsense. Now he sabi where he come from. Now we sabi the thing we go do. So now we the responsibility to deal with. You don't tell when he never call. So when he come open his mouth, I know who he be. I just close him. So now so he be. I thank on properly. All the people will call. I thank on properly. Tomorrow na another day. So. If you know fit say the two way you go say them tomorrow. You come open him mouth, I know who he be, I just close him. So so it be. I thank on properly. All the people will call. I thank on properly. Tomorrow na another day. So if you know fit say the two way you go say them tomorrow. You come open him mouth, I know who he be, I just close him. So so it be. I thank on properly. All the people will call. I thank on properly. Tomorrow na another day. So if you know fit say the two way you go say them tomorrow. You come open him mouth, I know who he be, I just close him. So so it be. I thank on properly. All the people will call. I thank on properly. Tomorrow na another day. So if you know fit say the two way you go say them tomorrow. You come open him mouth, I know who he be, I just close him. So so it be. I thank on properly. All the people will call. I thank on properly. Tomorrow na another day. So if you know fit say the two way you go say them tomorrow. You come open him mouth, I know who he be, I just close him. So so it be. I thank on properly.
all the people will call thank you properly. Tomorrow na another day. So if you know fit say the thing where you go say them tomorrow. You come open the mouth, I know who will be just close.